virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. Oh my god. As I can see myself, I can hear my mother saying, in the hairstyle பண்ணிக்கிட்டே இருக்காத மண்டை எவ்வளவு பெருசா அது பாரு அப்படின்ட்டு. But what to do எனக்கு தெரியவே இல்லை. எப்பவுமே எனக்கு வந்து இந்த சைடில் சின்ன வயசில் ஒரு ஸ்லைடில் அப்படியே தேய்ச்சிட்டு போனதுனால இங்கே வந்து லைட்டாக ஹேர் க்ரோத் கம்மியாக இருக்கும். பட் இப்போ வயசாதோ என்னவோ எனக்கு தெரியல, பயங்கரமாக மண்டை வந்து பெருசாகுது. ஆன் தட் டாபிக் இன்னைக்கு இந்த எம்டீஸில் ஒரு ஐட்டம் இருக்குது. ஐம் ஸோ எக்ஸைட்டட் டு ஷேர் வித் யூ. பட் அதுதான் நான் வந்து லாஸ்ட்டாக காட்ட போகிறேன், பிகாஸ் பிக் ரிவீல்லாம் அதுக்கு இருக்கணும்ன்ட்டு. பை த வே லுக் இட் திஸ். இன்னைக்கு வந்து ஃபார் ப்ளஷ் நான் போட்டுட்டு இருக்கிறது வந்து ப்ளூ ஹெவனோட ஒரு டிண்ட். இஃப் யூ ரிமெம்பர் நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த ஹாலில் வந்து இது ஒரு ஐட்டமாக இருந்துச்சு. அது நான் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேனோ அந்த பெனடிண்ட் மாதிரியே ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் டிண்ட்டாக தான் இருக்குது. ஆன் மை சீக் இட்ஸ் லுக்கிங் ஸோ நேச்சுரல் அண்ட் ஸோ ஃப்ளஷ்ட் அண்ட் ஸோ பியூட்டிஃபுல். ஆனால் இட்ஸ் லீவிங் ஒன் செம்ம சாயம். பெனடின்ட்லயும் இப்படி இருந்துச்சா என்னன்னு எனக்கு வந்து அவ்வளவா ஞாபகம் இல்லை. பட் இந்த அளவுக்கு இருந்துச்சான்னு தெரியாது. ஏன்னா இது வந்து சும்மா அப்ளை பண்ணிட்டு வந்தது இல்லைங்க. அப்ளை பண்ணிட்டு நான் லைட்டா வெறும் வாட்டர்ல தான் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணினேன். அதுக்கப்புறம் நான் துணி துவைக்கிறதுக்காக என்னோட நைட்டி எல்லாம் ஊற போட்டேன். டிட்டர்ஜென்ட்குள்ள கையை வச்சேன். நல்லா இப்படி 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 முக்கி எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் அந்த டிட்டர்ஜென்ட் கையில இருக்கக்கூடாதுன்னு சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணேன். அதுக்கப்புறமும் இந்த சாயம் இப்படியே இருக்கு. இதை நான் என்ன பண்றது தெரியல. பட் ஐவ் ஜஸ்ட் லெஃப்ட் இட். மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் ஏதாவது ஒரு ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி போட்டால் அது சரியாக வருமா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. சீக்ஸில் செம்மையாக இருக்குது. அண்ட் இஃப் யூ கேன் பாரோ சம்மன் எல்ஸஸ் ஹேண்ட் அப்ளை இட் ஆர் சம்திங் லைக் தட். மேபி க்ளவ்ஸ் போட்டு பண்ணலாம், எனக்கு தெரியல. ஐ டோன்ட் நோ. பட் த டிண்ட் இஸ் வெரி 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 பியூட்டிஃபுல். அண்ட் யா, ஸோ மை ஹேர் லைன் இஸ் டெஃபினெட்லி கோயிங் பேக். I can see it. I am trying to like oil my hair and comb differently and everything. But sometimes this is just so comfortable for me to put that I'm continuing this hairstyle. மற்றபடி உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியாஸ் இருக்கா, இல்லை இப்படிதான் வாழணும் அப்படின்னு நமக்கு இது இருக்கா? ஐ மீன் அஃப்கோர்ஸ் நான் வந்து இதை கவர் பண்ணிக்கலாம் வித் லைக் சம் சார்ட் ஆஃப் அ பிளாக் பவுடர் ஆர் ஐ ஷேடோ ஆர் சம்திங் லைக் தட். பட் ஐ வுட் லைக் டு டூ தட் when I get ready and I'm going for a special occasion. இன்னைக்கு அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் a special occasion because I'm going to my parents' house. But அது தாண்டி there's nothing really happening and my parents are not going to be judgmental. Actually no, my mother is very not judgmental, but she'll tell me இதுக்கு தான் நான் சொல்றேன் இப்படி பண்ணாத, வகுடேடு சைடு வகுடு மாத்தி மாத்தி எடு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. பட் அது அப்புறமா மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது is going to be a round of empties that we're going to see, and I'm so excited to show you. I've collected it all in this manja pai. So வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் and let's see what I've emptied this time. ஸோ எம்டிஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு அட்ரெஸ் ஒன் திங். அந்த திருப்பதி வீடியோ நான் போட்டேன் இல்லைங்களா, ஒரு ரேண்டம் மூமெண்ட்ஸ் கம்பைல் பண்ணி ஐ ஹட் மேட் அ வீடியோ. ஸோ மெனி ஆஃப் யூ ஹட் ஆக்சுவலி ஆஸ்ட் மீ, நீங்கள் வந்து எப்படி போனீங்க, லைக் வாட் இஸ் த டிக்கெட் தட் யூ பர்ச்சேஸ்ட் அண்ட் ஹவு யூ ஆக்சுவலி பிளான் த ட்ரிப் அண்ட் வேர் டிட் யூ ஸ்டே அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். த ட்ரூத் இஸ் ஐ டென்ட் பிளான் எனி ஆஃப் இட். ஐ ஹவ் நோ ஐடியா ஹவு இட் ஒர்க்ஸ். ராகவ் வாஸ் த ஒன் ஹூ புக் த டிக்கெட்ஸ் அண்ட் ஐ திங்க் அதில் வந்து யூ ஹேவ் டு கீப் ஃபாலோயிங் த போர்ட்டல் ஆர் சம்திங் லைக் தட். மை மாமனார்ஸ் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட், லைக் ஆர் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டில் ஒருத்தங்க தான் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் வித் த டிக்கெட் புக்கிங். ஸோ அந்த போர்ட்டல் ஓப்பன் ஆகும்போது லைக் எங்களுக்கு முன்னாடியே போகணுன்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டேட் இல்லை ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் டேட்ஸ் வந்து நாங்கள் சொல்லிடுவோம் இந்த டேட்டில் போகணுன்னு ஆசையாக இருக்குன்னு. அதுக்கான போர்ட்டல் எப்போ ஓப்பன் ஆகுது அப்படிங்கிறப்ப they will tell us. But it's not like a very commercial thing. It's not like they do this as a business or something. சும்மா எங்களுக்காக பண்ணி கொடுப்பாங்க. அப்போ நாங்கள் சொன்னோன்னா லைக் ஐ திங்க் யூ ஹவ் டு என்டர் யோர் ஆதார் கார்டு நம்பர் அண்ட் யோர் நேம் அண்ட் எவ்ரி திங் அண்ட் மேக் அ புக்கிங் as to இந்த டேட்டில் நாங்கள் வரப்போகிறோம், சம்திங் லைக் தட். அண்ட் in terms of where we stayed, actually நானே ரொம்ப கியூரியஸாக இருந்தேன். and I learned that we stayed in one of the guest houses there. அந்த மாதிரி there are ஏகப்பட்ட guest houses apart from like the complexes where you can stay. There are some guest houses and அங்க எல்லாம் you can only go through influence apparently. like உங்களுக்கு யாரையாவது தெரியும்னா அவங்க they can kind of like put in a word for you and then you can kind of get that accommodation. It's not for free, it's still paid. So நீங்க அந்த ஆஃபீஸ்க்கு போய் அங்கே வந்து அந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் இருக்கும், அதை கம்ப்ளீட் பண்ணி அதுக்கு பே பண்ணி தான் உங்களால் தங்க முடியும். பட் இட்ஸ் ஆல்சோ ஒன்லி ஆன் லைக் யூனோ ரெஃபரன்ஸ் மோட். நீங்கள் சிபாரிசு இருந்தால் தான் அங்கெல்லாம் தங்க முடியும் அப்படின்னு இருந்துச்சு. ஸோ அந்த சிஸ்டமில் எப்படி வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. we also get help from our family friend and go, and they don't do this on a commercial basis. So unfortunately I don't have any information regarding that.
So sorry, I just wanted to clarify that. Now we'll get into the empties, okay? Now that we've spoken about Tirupati and some sort of a devotion is there, let me start on the topic வச்சு. This is something நீங்கள் ஏற்கனவே என்னோட emptiesல பார்த்திருப்பீங்க. இதை நான் actually நிறைய பேருக்கு வாங்கியும் கொடுத்திருக்கேன். Everybody's appreciated me and told me, wow, this is such a great ஊதுவத்தின்னு. இது வந்து Liberty brandோட sandalwood sticks. ஆனா in the sandalwood sticks விட now I found a better one, not a better one. The thing is இதில் வந்து நிறைய புகை வரும், ஓகேங்களா, which I like. I'm okay with the புகை, but my husband is not, so he is not at all a fan. He likes the smell and everything and controlled level of புகை. கொஞ்சம் குப்புன்னு வந்துச்சுன்னா அவருக்கு பிடிக்காது. ஸோ இதை நான் ஏற்றணும்னா நான் வந்து எல்லா விண்டோஸ் எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி விட்டு அதுக்கப்புறம் ஏற்றுவேன், so that the புகை gets dispersed and all of that. But sometimes அந்த விண்டோ ஓப்பன் பண்ணாதப்போ கூட ஏற்றக்கூடிய மாதிரி ஒரு தூப் ஸ்டிக் வந்து இப்போ I've got, and it smells really good. Actually அந்த தூப் ஸ்டிக் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு தடவை ஒரு வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன், but this one's really good. But I'll wait to empty that and then show you guys. சும்மா playing a peekaboo game with you. Please, if it's annoying you tell me, நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அது என்னன்னு. No, I think I'll try to play this game this one time. But this Liberty ஓட ஊதுபத்தி, if you're someone like me who loves the smell and கொஞ்சம் புகை இருந்தா கூட உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னா, this will be awesome. What I love about this is ஜென்ரலாக அந்த தூப் ஸ்டிக் இல்லை சாம்பிராணி நம்ம ஏற்றுறோன்னா ஒரு பீஸ் ஏற்றினா போதும், அது வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ரேக்ரன்ஸ் கொடுக்கும். ஆனால் ஊதுபத்தி பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 3, 4, 5 அப்படி ஏற்றினா தான் அது வந்து கொஞ்சமாவது அந்த ஒரு லார்ஜர் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கிற ஒரு ஏரியாவில் அது அந்த ஸ்மெல் எல்லாம் போகும் இல்லைங்களா. ஆனால் இந்த ஸ்டிக்கில் நீங்கள் ஒன்று ஏற்றினா கூட போதும், ஒரு மீடியம் சைஸ் ஹால், ஒரு ஆவரேஜ் சைஸ் ஸ்பேஸை வந்து அது நல்லாவே அந்த ஸ்மெல் போகும், அந்த ஒரு வைப் கிரியேட் ஆகும். ஸோ எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். நான் ஏகப்பட்ட டப்பா வாங்கியிருக்கேன், ஏகப்பட்ட டப்பா எம்டி பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் மோஸ்ட்லி ஐ திங்க் திஸ் இஸ் அவைலபிள் இன் மோஸ்ட் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ் இட் செல்ஃப். லிபர்ட்டி சாண்டல்வுட் இன்சென்ஸ் ஸ்டிக்ஸ், இதில் வந்து ஃப்ரீ கிஃப்ட் இருக்கும். அந்த கிஃப்ட் என்னன்னா இந்த ஊதுபத்தியை சொருகிற ஒரு ஐட்டம் தான். அண்ட் அடுத்ததான் I have an empty that belongs to Raghavendra, my husband. So this is L'Oreal ஓட Absolute Repair Protein plus Gold Quinoa Professional Shampoo Instant Resurfacing for Dry and Damaged Hair. So this is kind of like an expensive shampoo. இது வந்து it's one of those shampoos that once upon a time used to only be sold in salons. Like நம்ம சலோனுக்கு போனாதான், பார்லருக்கு போனாதான் சில ஐட்டம்ஸ்லாம் வாங்க முடியும்ல, அங்கே ஒரு ரேக் வச்சதுக்கு லைட் எல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி வாங்க ஆரம்பிச்சது. But now it's available on Nykaa and it's also available in a couple of these Health and Glow and the madri stores. I think it could also be available on Instamart and all of those online platforms. It's a very good shampoo. Raghav's been consistently using this for a couple of years. We haven't noticed a periya change in his hair, but it definitely feels a lot softer. முன்னாடி he used to not use any particular shampoo. அவங்க அம்மா என்ன ஷாம்பு வாங்கி பாத்ரூமில் வைக்கிறாரோ அதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. But now he has his own shampoo and this is that. And it works mostly for dry hair and stuff like that, not like very fine hair, because நான் இதை போட்டே வச்சுக்கோங்களேன் மறுநாளே எண்ணெய் வழிகிற மாதிரி இருக்கும். So if you have dry scalp and dry hair, maybe then this will work for you. So this is his empty. அடுத்தது I have my hair empty, which is the Be Blunt Intense Shine hair mask. So this hair mask was sent to me in PR and I love Be Blunt's hair masks. Okay, எனக்கு I'm sure you know that நான் நிறைய இந்த SP brandோட ஒரு டப்பா மாதிரி வரும், ஒரு hair spa mask அப்படின்னு சொல்லிட்டு I use that on a regular basis. That's really good and அது வந்து நல்லா ஊற வச்சா ரொம்ப நல்ல shine and softnessலாம் நமக்கு ஹேருக்கு கொடுக்கும். But this Be Blunt hair mask I really like because it's slightly thicker than that one. அதை வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க, அதுவும் உங்கள் ஹேர் கொஞ்சம் டேம்பாக இருக்க வச்சுக்கோங்களேன், அந்த லீக் ஆகிற எக்ஸஸ் வாட்டர்லேயே அது அப்படியே போயிடும். Whereas in the hair mask is a little thicker-ங்கிறதுனால it sits on your hair for a longer time. So sometimes when hair is feeling very dry after styling or something like that, it's just like maybe the humidity, pollution, there are several reasons why your hair could be dry. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகுதுன்னா then you can definitely try out this hair mask that is really good in the Be Blunt today Intense Shine hair mask. It has shine tonic and all of that and really it makes hair quite silky. இது போடும்போதும் போடாத போதும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் நான் நோட்டீஸ் பண்ணியிருக்கேன் and நிஜமாவே ஒரு ப்ராப்பர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. அடுத்ததா I have an empty. I think இது எல்லா எம்டிஸ்லேயும் இனிமே ஃபீச்சர் ஆகுங்க. ஐயோ விரிக்க ட்ரை பண்ண விழுந்துருச்சு. இதுதான் ஃபார்முலா RXோட Barrier Relief Moisturizer, which is my go-to moisturizer that I absolutely love. I have emptied it completely and it's a fantastic moisturizer. I love it. It works so beautifully for my skin and
I love it in all times as my day moisturizer, night moisturizer, மேக்கப்புக்கு முன்னாடி எல்லா டைம்லையுமே ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணேன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயராக இதை போட்டுக்கிறதுல எனக்கு அவ்வளோ ஒரு சுகம் வரும். ஸோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் என்னோட ஃபார்முலா RXோட பேரியர் ரிலீஃப் மாய்ஸ்சரைசர். Then I'm going to show you a sunscreen. ஓகேங்களா, இது Aqualogicaோட Glow Plus Dewy Sunscreen, SPF 50+, PA++++, UVA, UVB protection, unique water lock technology, blue light protection. It brightens and hydrates the skin because it has papaya and vitamin C. It was amazing. Like, I had such a good relationship with the sunscreen. எனக்கு ஏன் இந்த sunscreen அவ்வளோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா, it gave me that perfect level of one dewy finish. Like even right now, நான் கடைசியாக எம்டி பண்ண லேட்டஸ்ட் எம்டி இதுதான். கடைசியாக நான் இந்த sunscreen தான் போட்டிருக்கேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட இந்த ஏரியாவில் ஒரு பிங்க்னஸ் தெரியுதுன்னா, that came from the tint that I used from Blue Heaven. But அதில் ஒரு ஷைன் இருக்குன்னா, that comes from this. A lot of you ask me in general, நீங்கள் வந்து உங்கள் ஸ்கின் ரொம்ப க்ளோயிங்காக இருக்குது, ஷைனிங்காக இருக்குது. சம்டைம்ஸ் நான் ஷார்ட்ஸ்லாம் போடும்போது மேக்கப்பே இருக்காது என் ஸ்கின்ல, பட் இட் லுக் நைஸ்னா இட்ஸ் பிகாஸ் கன்சிஸ்டன்ட்லி வெதர் ஐ புட் ஆன் மேக்கப் or டோன்ட் புட் ஆன் மேக்கப், நான் வீட்டில் இருக்கேன், வெளியில் போகிறேன், எதுவாக இருந்தாலும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக நான் ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு ஸ்டெப் வில் பி அப்ளைங் மை மாய்ஸ்சரைசர் அண்ட் சன்ஸ்க்ரீன். தேர் இஸ் நோ வே தட் நான் வந்து ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணியோ குளிச்சதுக்கப்புறமோ அது பண்ணாமல் இருப்பேன் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ ஃபீல் லைக் சம்டைம்ஸ் உங்கள் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் வந்து நீங்கள் ரொம்ப ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க, சீரம் அண்ட் தென் அண்டர் ஐ க்ரீம், அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா ஆஃப்கோர்ஸ் தேர் வில் பி அ சர்டன் ரிசல்ட் ஃபார் இட். பட் பியாண்ட் யூஸிங் ஸோ மெனி ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் நாட் டூயிங் இட் கன்சிஸ்டன்ட்லி, வெறும் ஒரு 2 எசென்ஷியல் ஸ்டெப் லைக் ஃபார் மீ கிளென்ஸ், மாய்ஸ்சரைஸ் அண்ட் சன்ஸ்க்ரீன் ப்ரொடெக்ட், அந்த கிளென்ஸ், மாய்ஸ்சரைஸ், ப்ரொடெக்ட், இந்த 3 பண்ணினாலே ஐ டூ இட் எவ்ரி டே. Every day தாண்டி every time I wash my face I will do it. So I feel like that kind of helps you build your routine, and this is not like 1 month or 2 months. இது வந்து for years I've been doing it, and அதோட ரிசல்ட் தானோ அப்படிங்கிறது எனக்கு சம்டைம்ஸ் தோணும். அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் உங்கள் சன்ஸ்க்ரீன் மாய்ஸ்சரைசரோட ஃபார்முலேஷன் மேக்ஸ் த வேர்ல்ட் ஆஃப் அ டிஃப்ரென்ஸ். சும்மா ஏதோ ஒரு மாய்ஸ்சரைசர், ஏதோ ஒரு சன்ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணாமல் கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமாக அவங்க சொல்கிறாங்க இவங்க சொல்கிறாங்கன்னு மட்டும் ஃபாலோ பண்ணாமல், யூ ஹாவ் டு டூ அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் ரீசர்ச் அண்ட் யூ ஹாவ் டு கைண்ட் ஆஃப் லைக் ஃபோக்கஸ் அண்ட் see what suits your skin, see how your skin feels, see how you feel. Because sometimes வந்து வெளியிலேருந்து பார்க்கறதுக்கு கூட ஸ்கின் நல்லா இருக்கிற மாதிரி தெரியும், லிப்ஸ்டிக்லாம் ஒரு அழகான கலர் இருக்கிற மாதிரி தெரியும், ஆனால் கண்ணை மூடிட்டு அது எப்படி நமக்கு ஃபீல் ஆகுதுங்கிறதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஐ ஃபோக்கஸ் அ லாட் ஆன் தட். அந்த மாதிரி நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி யூஸ் பண்ண ஒரு சன்ஸ்க்ரீன்னு இதை சொல்லலாம். ரொம்ப நாள் கழிச்சு லைக் நான் என்டையராக லைக் ஒரு தடவை இது போடும்போதும், சம்டைம்ஸ் சில சன்ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து ஓகே இப்படி இருக்கும்போது இது நல்லா இருக்கு, மேக்கப் இப்படி இருக்கும்போது நல்லா இருக்கு, இல்லை வெளியில் போகும்போது ஏசியில் இருக்கும், அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு தோணும்ல. ஆனால் நான் ஹோல் ஹார்ட்டடாக என்ஜாய் பண்ண ஒரு சன்ஸ்க்ரீன் இதுன்னு சொல்லலாம். ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் using it, and it was good. I'm not sure about the price point because of the orange poche, but it was a very very good sunscreen for me. And yeah, you can definitely check it out, but please never ever focus blindly. Like நான் இதை முன்னாடி கூட சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வித் சோஷியல் மீடியா பீயிங் சச் அ பிக் மார்க்கெட்டிங் டூல், அஃப்கோர்ஸ் தெர் ஆர் சோ மெனி கிரியேட்டர்ஸ், பிளாகர்ஸ், இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ், வாட் எவர் தே வுட் லைக் டு ஐடென்டிஃபை தெம்செல்வ்ஸ் ஆஸ், promoting certain products. Of course it's a great business model and it works for the brand வந்து crores and crores ஒரு ஆக்டருக்கு கொடுத்து ஒரு டெலிவிஷன் ஆடோ இல்லை ஒரு பிக் பில்போர்ட் ஆடோ பண்ணுறதுக்கு பதிலாக just a few thousands இவங்க அவங்களுக்குன்னு பிரித்து ரீச் அவுட் பண்ணுறது works for the brand as well. And even for people who are putting their heart and soul and their time into content creation or blogging or vlogging or anything like that, அவங்களுக்கும் இது ஒரு moral booster இருக்கு. It helps them run their family and everything. So there is a marketing behind it, but அதை தாண்டி I feel like கன்சியூமர்ஸ்க்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு. சும்மா பிளைண்டா பார்த்ததெல்லாம் வாங்க போறேன், சொல்றதெல்லாம் வாங்க போறேன் அப்படிங்கிற ஒரு சார்ட் ஆஃப் லேசினஸ் ஒரு சென்ஸ்லெஸ்னஸ்க்குள்ள ப்ளீஸ் டு நாட் என்டர். அது வந்து இட் கேன் கெட் யூ கேரிட் அவே as well. Have some sort of a responsibility towards yourself. Like மற்றவங்க எல்லாம் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்கணும்னு நினைக்கும் போது you also have a certain responsibility towards yourself, your skin, your body, your stomach, your gut அப்படிங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு try to explore that on your own. இப்போல்லாம் there are so many shops. நீங்கள் வந்து especially if you're living in metro cities or like any sort of a city where there's a mall or something like that, அங்கே ஒரு நைக்கா கடையோ இல்லை ஏதாவது ஒரு கடை இருக்குன்னா they do tend to have these testers. இல்லைன்னா நிறைய பிராண்ட்ஸில் samples அப்படின்னு சொல்லிட்டு smaller sizes அதெல்லாம் கூட விற்கிறாங்க.
அந்த மாதிரி வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இல்லைனா ஈவன் இஃப் யூ ஆர் லைக் அ குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸில் as friends you can all pool your money together and buy one product. லைக் ஒரு blush நீங்கள் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஒரு 5 or 6 people இருக்கீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாரும் காசு போட்டு அந்த ஒரு blush வாங்கி ஒரு ட்ரையலுக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம். You can see if it works or something like that, and then whoever it works for can take it. Okay, there seems to be a little complication. யார் அதை வச்சுப்பான்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாங்க. இல்லைனா சின்ன சின்ன கண்டெய்னர் வாங்கி நீங்கள் க்ரீமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த குட்டி 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 கண்டெய்னரில் டிவைட் பண்ணி ஆளுக்கு கொஞ்சோன்னு பிரிச்சுட்டு பார்த்துட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு செட் ஆச்சுன்னா கூட வாங்கலாம். ஸோ when there is a will there is a way. Okay, but do take care of your skin and do try to use something consistently. It will work. Consistent-ஆ யூஸ் பண்ணால் it tends to work. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்த ப்ராடக்ட் நம்ம போகலாம். அடுத்த I have a cute product. இது வந்து ஷிங்கார் பிராண்டோட நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர் which I only use for my feet. You will notice that 99% of the time என்னோட ஃபிங்கர்ஸில் வந்து நெயில் பாலிஷ் இருக்காது. I find it very hard to maintain, but my feet will always have nail polish. அது வந்து ரொம்ப கரெக்டாக அப்படியே 2 weeks once போய் பெடிக்யூர்லாம் பண்ணி ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணணும் தான் ஆசை. ஆனால் I'm on a cost saving mode. So இப்போ தான் I tend to like just scrub my feet every time I take a shower, and I change my nail paint once in 3-4 weeks whenever I feel like okay இதை சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிறப்ப சேஞ்ச் பண்ணுவேன். ஸோ அதுக்காக நான் எங்கள் பக்கத்து வீடுங்கிறேன் எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு கடையில் வாங்கின ஒரு nail polish remover that has been emptied. I was very happy using it. Happy to have emptied it. அடுத்ததான் I'm just showing you a hair pin. Okay, bobby pin. இந்த பின் வந்து எம்டின்லாம் கிடையாதுங்க, பட் இதில் வந்து லைட்டாக இந்த பிளாக் கலர் ஒரு இது இருக்கும் இல்லைங்களா, அது வந்து போயிடுச்சு. அண்ட் லைட்டாக இது வந்து கொஞ்சம் விரிஞ்சிடுச்சு. ஸோ ஐம் கோன் டிஸ்கார்ட் இட். யூ கேன் எனிவேஸ் புட் இட் இன் டு அ பாக்ஸ், ட்ரை டு கலெக்ட் இந்த மாதிரி சேஃப்டி பின்ஸ் அண்ட் ஹேர் பின்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். அண்ட் நீங்கள் ஒரு வேஸ்ட் கடையில் போய் அதை கொடுத்தீங்கன்னா இதை வெயிட் பார்த்துட்டு சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு காசு கொடுப்பாங்க, எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பாங்க. ஐ மீன் குப்பையில் போடுறதுக்கு பதிலாக உங்ககிட்ட கொஞ்சம் டைம் இருந்தது, உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் இந்த மாதிரி மெட்டல் திங்ஸ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில மெடிசன் பாட்டில்ஸில் கூட அந்த கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் நீங்கள் சேவ் பண்ணி தனியாக கொடுக்கலாம். இல்லை மேலே இருக்கிற அந்த ஒரு சின்ன மெட்டல் மாதிரி ஒன்று இருக்கும்ல, அதெல்லாம் கூட சில வேஸ்ட் கடையில் எடுத்துப்பாங்க. இது ஒரு நல்ல ஆக்டிவிட்டி. இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற சின்ன பசங்களுக்கு கூட நீங்கள் இதை சும்மா ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக வைக்கலாம். ஸோ எங்கெங்கே மெட்டல் இருக்கோ, நீங்கள் டிஸ்கார்ட் பண்ண போகிற வேஸ்ட்டில் மெட்டல் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது கூட நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டியூப் கூட நீங்கள் கேட்டு பார்க்கலாம், இதுக்கு ஏதாவது பைசா கொடுப்பாங்களான்ட்டு. அந்த மாதிரி கேட்டு நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி மேபி ஒன்ஸ் இன் 2 months or something like that you can put it in a small bag. நான் எம்டிஸ் கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரி and go discard it. ரெஸ்பான்சிபிளாக டிஸ்கார்ட் பண்ண மாதிரியும் இருக்கும். அதுலேருந்து ஒரு சின்ன கிடைக்கிற ஒரு ஐட்டமில் ஒரு சிப்ஸ் பேக்கெட் வாங்கினா கூட அது ஒரு மாதிரி சம்பாரிச்ச ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்கும். இது சின்ன வயசில் பேப்பர் போடுறதுக்கு எங்கள் தாத்தா எங்களுக்கு கூட அப்படி சொல்லுவார். டெய்லி நியூஸ் பேப்பரை வந்து டீப்பாலேருந்து எடுத்து தனியாக ஒரு இடத்துல வச்சிட்டோன்னா அது மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பேப்பர்காரர் வரும்போது கரெக்டாக அவருக்கு எடுத்து கொடுத்து அதுலேருந்து வர பைசாவை நாங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பாக்கெட் மணியாக வச்சுப்போம். ஸோ அதனால I thought I'll share that with you as well. அடுத்ததான் I'm going to show you another empty that's from Raghav. This is face skin ஓட SPF juice. It has SPF 50+, PA++++, broad spectrum. It protects and it's suitable for all skin types. This is probably like the 10th or the 15th empty of Raghav's in terms of this sunscreen. ராகவ்க்குன்னு தனியாக ஒரு sunscreen வாங்கி கொடுத்தது முதல் முறையாக இதுதான். Okay, someone's trying to reach me. I'll come back. And something cool about this is not only Raghav, but உங்களில் கூட நிறைய பேர் இது ட்ரை பண்ணிட்டு எனக்கு சொல்லியிருக்கீங்க that you also enjoy using it. It's amazing. Even I use it sometimes. Like if we're traveling outside and we only carry one sunscreen, I also use this and it's really nice. It doesn't give you that glowy, dewy feel or something like that. It's not a very thick sunscreen. It's very water-like. But if you enjoy that consistency, இது சூப்பராக இருக்கும். அடுத்தது I have a product that I unfortunately have to discard because it has expired. ஸோ இது வந்து டியூ பிராண்டோட இன் மை டிஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் திஸ் பேரியர் பில்டிங் ஸ்கின் ஃபுட் தட் ஐ யூஸ் டு ரியலி என்ஜாய் யூஸிங். அண்ட் இதை வந்து நான் என்னோட நைட் ரொட்டீனில் வச்சுட்டு இருந்தேன். லைக் நைட் வந்து ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் திஸ் ஒன் ப்ராடக்ட் I'll apply and go to sleep. And it did work well for my skin and everything. But in the Formula RX வந்ததுக்கப்புறம் I just stopped using this. And அதனால ரீசெண்டாக இதை நோட்டீஸ் பண்ணும்போது இது ஒரு 3 மாதத்துக்கு முன்னாடியே போயிடுச்சு போல இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து how it works is when you open it, see,
yeah, 3 மாசத்துக்கு முன்னாடி எக்ஸ்பயர் ஆயிடுச்சு. When you open it also, you have to use it within like 6 months or 12 months or something like that. Sometimes இதுல வந்து manufacturing date, use before date எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இது லைட்டாக எக்ஸ்பயர் ஆனதுனால I have to discard it. But I would have preferred, like நான் ஒரு 2 மாதம் முன்னாடி பார்த்துருந்தேன் வச்சுக்கோங்களேன், இது எக்ஸ்பயர் ஆக போகுதுன்னா கடன்னு இது யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பேன். But that's also another lesson that I'm learning, and at least this year I'm sure I've controlled it big time, where I'm not buying things extremely unnecessarily. சும்மா பார்த்ததெல்லாம் வாங்குறது ஒரு பழக்கமா இருந்தது. I'm controlling that, and I'm doing well. I'm very happy with my progress. So this is again another lesson that I've learned. And குக்கி கன்சீலர், இது வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். நீங்கள் கொஞ்ச நாள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா, ஒரு கன்சீலராக என்னோட வேனிட்டியில் இருந்த ஒரே ப்ராடக்ட் வந்து இந்த டூ ஃபேஸ் பிராண்டோட குக்கி கன்சீலர். நான் சீரியல்ஸ் பண்ணும்போது ஐ திங்க் ஐ வாஸ் எக்ஸ்போஸ் டு சன் அ லாட், ஸோ மை ஸ்கின் டோன் வாஸ் ஸ்லைட்லி டேண்ட், and அப்போ this cookie concealer was like a perfect blend, except now that I'm not roaming around in the sun a lot, this is a little too dark for me, so I have to mix it up and use it. அதனாலேயே நான் இது வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆனாலும் இது வந்து ஒரு எம்டி தான், காலி ஆயிடுச்சு, அதனால I'm discarding this. But இந்த மாதிரியே I have 2 bottles, one bottle that's opened and another bottle that's not even touched. I think that bottle that's not even touched I might just gift it to somebody. I'm just thinking yaar kudkala, I have to like think about skin tones and everything and give it. But adu thandi, it's a wonderful concealer. If you're looking for a concealer, if you're looking for a good medium coverage, medium to high coverage ne sollalam, and madri like you know or concealer, இட்ஸ் அமேசிங். உங்கள் ஷேடை பார்த்து வாங்கிக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லட்டு கன்சீலர் இருக்கவே முடியாது. பிகாஸ் அவ்வளோ சூப்பராக பிளெண்ட் ஆகும், நல்லா கவர் பண்ணும். லைக் லைட்டாக போட்டிங்கன்னா லைட் கவரேஜ் இருக்கும், ஒரு ஃபுல் ட்ராப் போட்டாலே நல்ல ஹை கவரேஜ் இருக்கும். அண்ட் இட்ஸ் ஈஸி டு பிளெண்ட், பெரிய சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை கவர் பண்ணும், கொஞ்ச நேரத்துலேயே நல்லா செட் ஆகிக்கும். ஒரு பியூட்டிஃபுல் கன்சீலர். கன்சீலர்ஸ்லேயே ஒரு நல்ல ஈஸியலி அவைலபிள் இன் இந்தியா அந்த மாதிரி ஒரு பிராண்ட்னா, அந்த மாதிரி ஒரு ரேஞ்ச்னாலே I'll say Too Faced oda concealer. Another recommendation is definitely Huda Beauty oda concealer, which I've been wanting to try, but avlava ipo concealer la interest illa, so adnala adha vaanga maatengren. Neenga Huda Beauty oda concealer try pannirkingala? What is like your shade, or how do you like it? Enak kandipa sollunga. Then I have another not an empty, but something chumma I just wanted to give you guys or update. Not an update, I just wanted to like share with you something that I've learned. Okay, so this is like a matre atte, which I don't want to show because I'm not responsible to show medicines. I don't want you guys to get curious about any medicine. The only person who should be introducing you to any medicine must be your doctor. So enna matter na, I feel like you know from when like உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்ததுன்னா டாக்டர் வீட்டுக்கு போய் அதுக்கப்புறம் அவங்க சொல்கிற டெஸ்ட் எடுத்து அதோட ரூட் காஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறத தாண்டி, now we've all come to some sort of an understanding. I feel at least என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியில் பேரண்ட்ஸ் ஆர் டேக்கிங் சம் மோர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து once a year annual health checkup இல்லைனா once in 5 years ஒரு full checkup like involving all tests லாம் பண்ணிக்கிறாங்க, so that you know in case there's anything that's coming up, like wholeheartedly praying that எல்லாருமே ரொம்ப ஹெல்தியாக இருக்கணும்னு. பட் இஃப் இன் கேஸ் there's anything அது அந்த ஸ்ப்ரவுட்டிங் ஸ்டேஜ், பட்டிங் ஸ்டேஜ்லேயே அதை நீங்கள் அட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா it saves you a lot of trouble in terms of effort, in terms of what it does to your body, in terms of money, in terms of everything. It makes it so easy on you guys. So இதை வந்து எனக்கு முன்னாடி எல்லாம் I used to think that எங்கள் அம்மா அப்பா பண்ணணும், எங்கள் மாமனார் மாமியார் பண்ணணும், like everybody when they cross a certain age should start doing it அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக இருந்தது. பட் இப்போ கொஞ்ச நாளா, and even like maybe a few years ago, Raghav and I, since we got married, have made it a point to at least annually get like it's not a full health checkup, but it's not just a normal blood test or something like that. கொஞ்சம் ஒரு medium rangeல இருக்கிற ஒரு checkup that kind of like you know tests everything and tells us that we're okay, we're not okay, இந்த இடத்துல நாங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும், அந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. இப்போ now that you know I've had some exposure to hospitals and you know the importance of early diagnosis in terms of any sort of a thing, be it whatever, diabetes, cholesterol, or fatty liver, or anything. இதெல்லாம் வந்து names and terms that I'm learning. எல்லாமே வந்து early diagnosis will be the best thing that you can do for yourself. Of course அது வராமலே இருக்கிறது is the most ideal situation, but அது வருதுனா கூட early diagnosis can be your best friend. And even if it's nothing that needs to be diagnosed
diagnosed or treated, just some things that can be managed in terms of your blood level, like silla items on the items, I don't know what it's called, silla levels in terms of what they identify, adellam konjam mele konjam keela appdin irundaduna, it can just be controlled with a bunch of supplements. With the other the medicine that I showed you was also a supplement that was prescribed to me. So a simple supplement, adu neenga eduthikalam maybe for 3 months or 6 months based on what your doctor advises, and then when you recheck your blood work, adu actually better aayirukku, stabilize aayirukku. So it will be so simple. It will be like ஒரு 200 ரூபாய் மாத்திரை ஒரு 300 ரூபாய் மாத்திரை that you can just take and have, and it'll sort out a problem that could have costed you lakhs or something like that. I'm just speaking in monetary terms because I feel like that is something that reaches people. But even otherwise நான் சொல்றேன், உங்களோட overall health and well-being ரொம்ப நல்லா monitor பண்றதுக்கு you can check this out. And in terms of health checkup, அது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, no, actually you can figure out, find places, test centers and even hospitals that offer them. Sometimes Women's Day முன்னிட்டு இல்ல Mother's Day முன்னிட்டு, for the women in your house, the mothers in your house, there will be certain discounts and offers that are being given. And otherwise also there are some offers that keep coming up. Neenga konjam visarichingana, you will be able to understand. If you have a health insurance, sometimes in the health insurance liye certain tests will be covered, so that can also help you out. And அதை தாண்டி லார்ஜர் பிக்சரில் நீங்கள் பார்க்கும்போது, ஒரு அவசரத்தில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து முத்தினதுக்கப்புறம் அதை நீங்கள் போய் கன்சல்டேஷன் பண்ணி அதுக்கு நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணணுன்னா, யூ வில் பி ஸ்பெண்டிங் அ லாட் ஆஃப் மனி எனிவேஸ். அதுக்கு பதிலாக ஆன்யுவலி அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஒரு டெஸ்ட் எடுத்து யூ கேன் சி, லைக் யூனோ, ஒரு டெஸ்ட் எடுத்ததுக்கப்புறம் யூ வில் நோ ஹவு டு ப்ரோக்ரஸ் அண்ட் வேர் டு கோ ஃப்ரம் தேர். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு ட்ரஸ்டட் ஜென்ரல் ப்ராக்டிஷனர் உங்களுக்கு இருக்காங்க, ஒரு ஃபேமிலி டாக்டர் மாதிரி வச்சுக்கிறது, ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வித் தெம் இஸ் ஆல்வேஸ் குட் பிகாஸ் தே கேன் குவிக்லி கைட் you in terms of a second opinion or something like that. And I feel that's very, very essential. So I would urge all of you to start making this a habit. Annually or a month fix panikonga. It could be like your birthday month or your anniversary month if you want to do it with your spouse, or something like that, where you can keep track and know that every year in the timeline you're going in for a checkup and you're going in for something that is working for you. So that's very, very important. So I just wanted to share that with you. And yeah, so that's another thing that I really wanted to address. And now we're coming to the final part of this video that I was so happy about. Na kadaisiya or product kaata poren ungalku sonnala, that was not the medicine. It is, I'm so excited. Like, only my husband I showed this to. Even my family doesn't know about it. But I don't know, for some reason it made me so happy and I'm excited. I don't know in the journey eppadi irukka podunu. Oh my god, please don't think it's a pregnancy test, okay? I'm not pregnant, but it's going to be a journey. I know it's going to travel with me for the rest of my life, I know, and I've embraced it with open arms, but I don't know how I'm going to go about it, whether I'm going to do something about it or I'm going to let it be. Adella வந்து I will allow myself to think and figure out what it is. But it's my first வெள்ளமுடி. ஆக்சுவலி நான் ரொம்ப குழந்தையா இருக்கும்போது, எனக்கு ஒரு 13-14 வயசு இருக்கும்போதே எனக்கு வந்து இந்த சைடில் ஒரே ஒரு வெள்ளை முடி வந்துச்சு. ஓகே, அது வந்து கிராண்ட்மாஸ் பிளெஸிங்னு எங்கள் அம்மா எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க. அது நான் அப்படியே அதை எம்ப்ரேஸ் பண்ணி அது பிடுங்கக்கூடாது, ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது, அது பாட்டு வளரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஐ கலர் மை ஹேர் irrespective of it. நான் வந்து கிரேஸ் கவர் பண்ணுறதுக்குன்னு இது வரைக்கும் என் முடியை கலர் பண்ணதே இல்லை. ஆனால் என் முடியை கலர் பண்ணாமலேயும் நான் மேக்ஸிமம் போன வருஷம் தான் ஒரு வருஷம் இருந்தேன் டு கலர் மை ஹேர் அப்படின்ட்டு. பட் ஐ லவ் கலரிங் மை ஹேர், ஸோ எனிவேஸ் ஐ get it colored. But this was my first வெள்ளமுடி that came somewhere in this region. இந்த ரீஜன்ல வந்து எனக்கு வெள்ளமுடி இருந்ததே கிடையாது. And first time அது பார்க்கும்போது I got so excited. I literally called Raghav and I said, oh my god, like look, I have it. And he was like, oh my god, my baby is growing up. So I don't know, I loved it. I loved that moment. I don't know இப்போதைக்கு எவ்வளோ வெள்ளை முடி வரப்போகுதுன்னு அப்படின்ட்டு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு நான் ரேண்டமாக நோட்டீஸ் பண்ணேன். எல்லா இடத்துலையும் வருமா, இல்லை இங்கெல்லாம் வருமா, அது வந்துச்சுன்னா நான் அதை விடுவேனா, அப்படியே விட்டுருவேனா, இல்லைனா அது வந்து நான் கலர் பண்ணுவேனா அப்படின்னு எனக்கு சுத்தமாக தெரியல. இப்போதைக்கு ஐடியா இல்லை. பட் இதை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் இதை பிடுங்கலை. ஆனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அதை வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். பிகாஸ் ஐ ரியலி வாண்ட் டு கீப் திஸ் ஃபார் த ரெஸ்ட் ஆஃப் மை லைஃப். ஐ மீன், அந்த சின்ன வயசுல வந்த வெள்ளை முடி வாஸ் டிஃப்ரெண்ட். இப்போ எனக்கு வந்து இருக்கிற வயசுக்கு மேபி இட் கேன் ஸ்டார்ட் கம்மிங் ஆர் சம்திங் லைக் தட். ஸோ இந்த வெள்ளை முடி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல். இது உங்களுக்கு தெரியுதா இல்லையானே எனக்கு தெரியல. ஆக்சுவலி தெரியுதா? இங்கே இருக்குது பாருங்க, இந்த முடி வந்து இங்கேருந்து கருப்பாக இருக்கா, இது வந்து கலராக இருக்கா. இங்கே பாருங்க, அது கொஞ்சம் டிஸப்பியர் ஆதா.
அங்கே வந்து அது ஆக்சுவலி வெள்ளையாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல். இது எம்டியே கிடையாது. ஆனால் இது எப்படி உங்களுக்கு எந்த ஒரு கான்டெக்ட்ல உங்களுக்கு காட்டுறதுன்னு தெரியாமல் நான் வந்து வந்த உடனே ஒரு ஜிப்லாக் பவுச்சில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது லிட்ரலி நான் போய் ஒரு அழகான டப்பாவில் போட்டு லாக்கரில் வைக்க போகிறேன். பிகாஸ் இந்த முடி எனக்கு வந்து அப்படி ப்ரிசர்வ் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குது. ஸோ அதனால் திஸ் இஸ் லைக் ஸோ ஸ்பெஷல் ஃபார் மீ அண்ட் ஐம் லைக் ரியலி லவ்விங் திஸ். அண்ட் டுடே ஐம் கோனா டேக் இட் டு மை மாம்ஸ் ஹவுஸ், ஷோ மை மாம், மை டேட், எவ்ரிபடி. அண்ட் ஐ மீன் என்னை பெத்தாங்க இல்லை எங்கள் அம்மா. இன்னைக்கு நான் இவ்வளோ வளர்ந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்பர் இந்த வெள்ளை முடி அதெல்லாம் வந்ததுல எனக்கு ஐ ஃபீல் லைக் அவங்களுக்கும் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த வெள்ளை முடி ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல். இதுக்கப்புறம் வேற வெள்ளை முடியெல்லாம் வெள்ளையாகவே வச்சுப்பேன், நான் கருப்பாக வச்சுப்பேன் என்னன்னு தெரியல. இப்போதைக்கு ஐ டோன்ட் திங்க் there's any necessity, but yeah, I just wanted to share that with you guys as well, my first வெள்ளை முடி. And yeah, that's about it. உங்களை யாருக்காவது கிரேஸ் வந்துச்சுன்னா what did you do about it, how did you feel about it ங்கிறத கண்டிப்பாக எனக்கு சொல்லுங்க. I would love to know your stories as well as always. And virtual hugs to all of you. Thank you so much. இவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு means the world to me. And கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய். அம்மா இருமல். Bye. Take care. See you.